I have about 7 or 8 things, points that I'd like to talk about. Voy a hablar de 7 puntos de los que me gustaría hablar. The first thing is, I did 2 things wrong since I've been here badly. Lo primero es que ha hecho 2 cosas mal desde que está aquí. The first one was in the beginning of the season in training camp. La primera fue al principio en la preparación, en la pretemporada. When we didn't have an American to start the season, Cuando no teníamos un americano para empezar la temporada. and Pullen came 3 days before the season started. Y Pullen vino 3 días antes de empezar el primer partido. I should have put much more pressure on ownership. Debería haber puesto mucha más presión al propietario To go find a really good American. para encontrar un buen americano. But there was a lot of other complications going on. Pero pasaron otras muchas complicaciones. First one. Primera. The second one is in Prague. La segunda es en Praga, en el partido que jugamos en Praga. I think it was a major mistake on my part again. Fue un gran error por su parte. To try to get Balvin and Xavier and some of the other players extra minutes to play. Fue un error darle extra minutos a estos jugadores que ha dicho, a Balvin, a James y a otros jugadores. And we were playing good for about 3 weeks before that. Antes de eso estábamos jugando muy bien durante 3 semanas. And in doing so, we lost our rhythm, our momentum to play. Y por ese motivo, por esa razón, perdimos en ese momento nuestro ritmo, nuestro momento de jugar. Knowing that the game was not important, winning or losing, as far as we were in the second round. Sabiendo que no era muy importante ese partido porque estábamos en la siguiente fase. That leads us to Andorra. El siguiente partido fue Andorra. Esto nos llevó a And Andorra. the Andorra game was a result, in my opinion, of not keeping our rhythm with our players and our momentum with Bernie and Alex and our rotations of playing. And we played very poorly against Andorra. El resultado de Andorra fue directamente relacionado con la manera de jugar de Praga y por no mantener en el juego a mí, a Alex, a otros jugadores. We went to Victoria after Christmas. Fuimos a Vitoria después de Navidad. For a 2-day break after Christmas, we went to Victoria and played a terrible game. Después de 2 días libres en Navidad, fuimos a Vitoria a jugar un partido horrible. Manresa came next, and we played much better. Vino Manresa, jugamos mucho mejor. But we had no luck. We had a lot of situations where, for example, there were 7 or 8 times Manresa scored at the end of the shot clock. Jugamos mucho mejor, tuvimos mala suerte, hubo muchas situaciones, 7 ocasiones. Making difficult shots Manresa metieron and breaking our momentum. En final de posesión, tiros muy importantes, muy difíciles y nos rompió el ritmo. But we also got out-muscled, out-experienced, and out-toughness. Out-muscled, strong. Sí, tuvimos fuerte, la experiencia. And a perfect example in that game is Pedro Martinez had the young player Garcia. Uno de los ejemplos, un ejemplo de ese partido es que that everybody in the NBA wants. Pedro Martínez, entrenador del otro equipo, dijo que García, el jugador joven que tiene He played in 5 minutes. Jugó solo 5 minutos. Es un jugador que todo el mundo en la NBA quiere. And didn't play him again. Y no jugó de nuevo, no jugó en ningún momento más. He had that luxury to do that. He had that opportunity. Sí, tiene esa posibilidad o el lujo de no poner a un jugador joven de mucha calidad como es García más en el partido. Then we went to the Gran Canaries the other day and played one of our best games of the year. Fuimos a Gran Canaria, jugamos uno de los mejores partidos Fighting, del año, aggressive, tough. Peleando, agresivo, duros. But again, we got out-muscled, out-experienced. We got out-muscled, out-tough. Sí, que estamos out of. They out-physical us, more physical, more tough. Sí, estamos mucho más duros, más físicos, más fuertes. And with all that, y con todo esto, we had a great chance to win that game. Tuvimos una gran oportunidad de ganar el partido. Our 5 young players, nuestros 5 jóvenes, 16 turnovers 16 pérdidas of the 24. De las 24 que tuvimos. It was the first game I've ever been in also that we never got to the bonus in 4 periods. El primer partido que no estuvimos en bonus en ningún momento en el partido. And the Rome game in Rome and the game in Gran Canaria, we deserve to win those games. And this game particularly in Gran Canaria,
we deserved to win. Esos dos partidos merecíamos haberlos ganado, sobre todo el de Gran Canaria. Tonight's game, we did not play well, obviously. Hoy, esta noche no hemos jugado bien, por supuesto. Again, Claro. a much more physical, aggressive, strong team. Un equipo mucho más físico, más fuerte. And they played great. And the Belgian team played fantastic. Juegan muy bien, juegan fantástico. I've seen a lot of games in the last 3 or 4 months on video. He visto varios partidos en estos últimos 3 o 4 meses. And they played as well as anyone I've seen, from Madrid to Barcelona to Cesca. They played great. Han jugado muy bien a nivel de estos equipos. But we did not help the situation. Nosotros no hemos ayudado a que no jugaran bien. This leads me to what I want to say. I haven't talked to you guys in 5 weeks. No he hablado con vosotros en 5 semanas. You know, I appreciate the fans' passion about wanting me the fuck out. Agradece la pasión de los aficionados de que quieran que se vayan. I understand their frustration and their passion. Entiende su frustración y su pasión. And it's great that they have that passion. Y es muy bueno que tengan esa pasión. But this is not a coaching issue. Pero esto no es un problema de entrenador. If I leave, Si it's luego- the same group of 6 young guys and 4 hard-working veterans, Bernie, Alex, Ben, and Derek Byers, around the 5 young guys. Aunque él se vaya, seguirá siendo 6 jugadores jóvenes con otros 4 veteranos. You can bring Aito, Pedro Martinez, Pablo Lasso, Greg Popovich, Phil Jackson here, and it's going to be the same situation. Podéis traer a cualquiera de esos entrenadores que ha mencionado y encontraremos la misma situación. If you go to Philadelphia and you watch any NBA, if you go to watch the Philadelphia 76ers, they can't win a game. If they change their coach, they can't win a game. Si veis los partidos de Filadelfia esta temporada, tienen una situación similar. Aunque cambien el entrenador, no ganan ningún partido, y aunque lo cambien el entrenador, seguirán sin ganar ningún partido. 4 coaches turned this job down before I came. 4 entrenadores han 3 se han negado a Spanish venir and 1 Argentinian. antes que él, 3 españoles y un argentino. So I believe, for me, this is not a coaching issue. Él cree, su opinión es que no es un problema de entrenador. The issues are obvious. We have young, talented players El problema es que tenemos jugadores muy talentosos jóvenes that have given too much responsibility. a los que se les da demasiada responsabilidad. And they're fighting and competing as hard as they can. Luchan y compiten lo máximo que pueden. But when you play a game like tonight, you can see the physical difference before the game starts. Put Porzingis' body next to their body. Put the bodies next to each other, you can see it. Pero en partidos como hoy se ve la diferencia física entre un equipo y otro. Por ejemplo, viendo el cuerpo de Porzingis al lado de jugadores de otro equipo o de otros jóvenes al lado del equipo belga. This is a problem of experience, Es un problema de experiencia, a lack of experience with the players we have, la experiencia de los jugadores que tenemos, a lack of toughness. de la dureza. And playing for 40 minutes in the ACB, you need that. Y para jugar 40 minutos en ACB necesitan esas cosas. We have 4 Americans. Tenemos 4 americanos, 3 of them have played extremely poorly. 3 de ellos están jugando de manera muy pobre, muy mal. Ben has just come and given us a little life. Ben Bullseye ha venido y está jugando mucho mejor, dando mucha energía. Derek Byers has been very inconsistent. Valle está siendo muy inconsistente. We spent a lot of money on Xavier Thames and Dane Watts and have got no results. Hemos gastado mucho dinero en Thames y Dane Watts y no nos ha dado ningún resultado. This is a major problem. Ese es uno de los mayores problemas. It also took Aito 18 to 19 months, 2 years ago, to be in this same situation we are in today. Y ocurrió lo mismo con Aito hace 2 años, exactamente como ocurre ahora mismo, hace 2 temporadas. Fighting for our lives. Luchar por nuestras vidas. And not until the end of that season did they pass into the first division. It was back and forth if they would make it or not make it. Say again, please. Aito went that year fighting to stay in the first En ese division. momento Aito pasó lo mismo, estuvo luchando hasta el final de no bajar a la segunda división. One of the best coaches in Europe, Uno de los mejores entrenadores de Europa, not in Spain. no solo de España. The beginning of the second year,
Al inicio de segunda temporada. Dumb luck. Mucha suerte. Okay. Dumb luck, but suerte. Dumb luck is. Don't worry about it. Sí, como suerte. Levitrus Williams gets hurt, and what do? They bring in Landry. Se lesionó. Levitrus Williams gets hurt. Williams y vino Landry. They're struggling. Levitrus Williams gets hurt. Sí. They bring Landry, and the rest is history. Se lesionó Williams, trajeron a Landry y el resto, bueno, ya sabéis lo que ocurrió la temporada pasada. That took 2 years. Necesitó 2 años. This is my 5th month. Este es su 5º mes. I'm proud of myself. Está orgulloso de sí mismo. How I've handled all of you. Cómo estaba manejando toda la situación para vosotros. I came here. I didn't pick any players. No he elegido ningún jugador. This is the only guy. Yo soy el único. When I came, I went and picked. Quiso ficharme. I didn't pick my staff. No eligió su staff técnico, su grupo. I love my staff, though. Quiere mucho a su staff, a su grupo técnico. I had no choice in the American players. No tuvo elección para elegir a sus jugadores americanos. We got our first American player 3 days, who was going to be our star player 3 days before the season started. Tuvimos a nuestro americano que supuestamente iba a ser nuestra estrella, nuestro mejor jugador, 3 días antes del primer partido. This team has passed to the second round in the Euro Cup. Este equipo ha pasado a la segunda fase de la Eurocup. The young players are improving. Los jóvenes están You only mejorando. get to see them for 40 minutes. I get to see them every day. Vosotros solo lo veis 40 minutos, él o nosotros lo vemos cada día. Players have made great strides. Willie, MVP of Euro Cup, MVP of the league one time. Están mejorando muchísimo. Por ejemplo, Nico, Willy. getting better. Nico está mejorando. Porzingis, getting better. Chris está mejorando también. Diego, who no one sees, getting better. Diego, el que lo vea, lo percibirá también. Pierre last year and Lev Gold, getting better. Pierre, que estaba jugando en el Leboro el año pasado, también mejorando. And Balvin has been a struggle for me, but the last 3 games, up until today, he's been better. Y Balvin, que está teniendo algunos problemas, pero está mejorando también. So I'm proud of the way I've handled myself with you and the people in Seville. Se siente orgulloso de cómo está manejando la situación con vosotros y con la gente. My de last Sevilla. 2 things. Últimas 2 cosas. I love this job. Él ama este trabajo. I love working with the players. Amo trabajar con los But more jugadores. importantly, when I wake up in the morning and when I go to bed, I think about one thing. Lo más importante es que cuando se acuesta por la noche, I se think levanta about por la Nacho. mañana, I think about his wife. piensa en una I think cosa. about Carol in the back. Piensa I en think Curro, about the piensa en staff Nacho, that's piensa en been su working staff, very, very está hard. trabajando muy duro, The secretaries in the office. la gente en la oficina, The people for Seville that have worked hard in this organization. la gente de Sevilla que está trabajando muy duro. Para I do not want to fail them. No quiere fallarles. And I will fight until the end with them. Y va a luchar hasta el final con ellos. There's a lot of people that have a lot of future involved. They have families, they have kids. I don't want them to go to the second division. Hay mucha gente en la que se está jugando muchas cosas. We're sus far from familias, that. No quiere bajar a la segunda división. But it's something to think about. And I think about it every day in my job. Es una cosa que hay que pensar y él lo piensa cada día cuando trabaja. They deserve better. Ellos merecen algo mejor. And I love working for them Y me encanta trabajar, amo trabajar para and ellos being with these guys. y estar con ellos. The last thing I'll say, Lo último. Jose Luis hired me. Jose Luis hired me. José Luis lo ha fichado. He signed me. Sí, lo ha fichado. José Luis lo ha fichado a él. I'll go to war with Jose Luis anytime. Iría a trabajar con José Luis en cualquier momento. He's a great person and an honest man. Es una gran persona y un tipo honesto. And if he's able to take control of the franchise and do what he's allowed to do, Y si tuviera la posibilidad de controlar el club y hacer lo que él quiere hacer, we'll be okay. estaríamos muy bien. I talk to him 7, 8, 9 times a day about improving our roster, getting 2 more better players. 6 o 7 veces al día habla con él para conseguir fichar a 2 jugadores para mejorar la plantilla. And he's a guy that I trust and believe in 100%. Es un tío que cree en él al 100%. The last thing is this guy right here Lo último es que yo, que estoy aquí, has kept my spirits alive. le mantengo su espíritu vivo. A great professional. Gran profesional. The best soccer player that's ever played in Spain. El mejor jugador de fútbol. This guy is just as good as a person and as a professional. Tan bueno como yo, como persona y como profesional.
On Sunday, we will do everything we can to win this game for the people that are working in this organization every time we go to play. El domingo haremos todo lo posible para ganar por la gente que está trabajando en el club. Thank you. Gracias.